Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit der wunderbaren Kass Thomas und der Gabriele Liesenfeld, die uns übersetzen wird. Und jetzt geht's ums Thema Schmerz. So, wie viele von euch kennen Schmerz im Körper und haben oft keine Idee, was ist es? Will der Körper da auch was sagen oder will er mich nur bremsen? Was ist es mit dem Schmerz? Und was gibt es für Möglichkeiten? So today our topic is pain, and yeah, people ask themselves, what is it? What I feel in my body? What is the body trying to tell me? Is it trying to tell me something with the pain, or is he just wanting to stop me from something? And so, what is pain? Well, everything is energy. Also, right? alles ist Energie. Yeah, everything is energy. Everything has a vibration. Alles hat eine Schwingung. Yeah, and that's important because some things have a slow vibration that is really dense. Und das ist wichtig, weil manche Dinge haben eine ganz langsame Schwingung, die wirklich sehr dicht ist. And intense. Und sehr intensiv. And heavy. Und schwer. And some things have a really light vibration that's really fast and it's moving and it's light and it makes you feel light. Und manche Dinge haben eine wirklich schnelle, ganz leichte Schwingung, eine ganz feine, die dich einfach dich gut fühlen lässt und die dich selbst leicht fühlen lässt. And one of the things that we convey with the tools of Access Consciousness is our ability to change energy, to change the vibration of things. Und eine der Dinge, die wir mit den Access-Werkzeugen für uns entdecken können, ist, wie wir selbst Energien, Schwingungen verändern können. So I ask you, what is pain to you? Also, dann frage ich dich mal, was ist Schmerz für dich? Ein großes Hallo von meinem Körper an mich. Okay. It's a big hello from my body to me. Okay, all right, great. And I'm going to ask it again, and I'd like everyone who's listening to get the energy, the vibration of what pain is for them. So, und ich stelle die Frage jetzt einfach nochmal an alle und ich bitte alle mal wirklich reinzuspüren und die Schwingung dessen mitzukriegen, was Schmerz für jeden selbst ist. Yeah. So truth, you, what is pain for you? So Wahrheit. Ja, du. Was ist Schmerz für dich? Okay, so that right there, exactly. So now genau I'm going das. to use one of the tools of Access. Und jetzt verwende ich ein Werkzeug von Access. Right. So keep that awareness, keep that present when I ask what is pain for you. Keep that present. Also bleibt in diesem Gewahrsein, in dieser Präsenz dessen, was ihr wahrgenommen habt, als ich gefragt habe. And see what happens when I say this magic phrase of Access. Und schaut, was passiert, wenn ich diesen magischen Satz von Access jetzt sage. Right. So everything pain is for you. So alles, was Schmerz für euch ist. Will you destroy and uncreate it? Werdet ihr das zerstören und umkreieren? Ja. Right, wrong, good, bad, all nine, podpoc, short boys, and beyonds. I thought she was going to say that in German. Right, No. wrong, good, bad, all nine, podpoc, short boys, and beyonds. Okay, cool. Whether or not you perceive it, it's changing. It's already transforming. What is pain for you? It transforms with just a magic phrase. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt wahrgenommen habt. Ich habe es getan. Was immer dieser Schmerz für euch war, mit diesem einen magischen Satz wird es bereits transformiert, ändert es sich bereits. So I'd like to, and that phrase, you can find it on theclearingstatement.com, and it's in German, it's in lots of different languages. You can find out what that means, and you can experience what it does on this Hangout.
Also diesen Satz, den ich eben gesagt habe, das ist das Access Clearing Statement, der Löschungssatz und eine Erklärung und ausführliche Erklärung dafür könnt ihr finden auf dem theclearingstatement.com auf der Seite. Da gibt es jede Menge Beschreibungen in allen möglichen Sprachen. Und heute bei diesem Hangout könnt ihr mal erfahren, wie er wirkt. Yeah. Erfahren, wie er wirkt? What did you say? How it works. You can experience how it works. Because you know, if you're trying to understand the clearing statement, it's like trying to understand pain and communicate with pain with your mind. It's like you go away pain, right? Also wenn ihr versucht, den Clearing Statement zu verstehen, ist es, als würdet ihr versuchen, mit dem Schmerz zu kommunizieren durch euren Verstand. Als würdet ihr sagen, Schmerz, du gehst jetzt, du gehst jetzt. Right. I actually use a different word because words also have vibration, and the vibration of pain, the vibration of the word pain has all that energy that every single one of you, when I say what's pain to you, brings up. When I say, oh, I've got a pain, I get all of that energy. So I don't use the word pain that much. So, also ich persönlich verwende das Wort Schmerz nicht sehr häufig, am besten gar nicht. Ich verwende ein anderes Wort, denn wenn ich das Wort Schmerz verwende, dann rufe ich quasi all diese Energien hoch, die ihr gerade wahrgenommen habt, als ich gefragt habe, was Schmerz für euch ist. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich habe Schmerzen, dann kommen quasi all diese Energien, die Schmerz für all diese Menschen ist, hoch. Wow. Yeah. Pain, so what and I'm going to give you two things that I do like immediately when I get what probably Simone is talking about when she says, what is pain? Oh, you can hear? Your mic is gone. Say it again, your mic. Also die Kass ist gerade so. Sie hat gerade keinen Ton, sie kommt gleich nochmal wieder. Ja. Okay. Der Schmerz hat sie ausgenockt. Oh nein. Und gerade als sie uns erzählen wollte, welche Dinge sie tut, wenn sowas hochkommt bei ihr, was du jetzt als Schmerz bezeichnet hast. Sie stellt sie erstmal lautlos, ja. Ja, genau. Das macht sie unsichtbar. Sehr gute Idee. Dann kann der Schmerz, der sogenannte, sie nicht mehr finden. Oh, kommt sie wieder? Ja. Oh, look at that. Is my mic back? Yes. Yeah. Oh. Gone. So one thing that I do, technology always says, shut up and give them the tools. So here I shut up and I'll give you the tools. Also ich sage zu dem Schmerz, halt's Maul und ich gebe dir jetzt ein paar Werkzeuge. Hi, Doggy. There's a lovely doggy behind you, Gabby. Yeah. Yeah, she's on the sofa. He wants to come. He's like, yes, tell them about pain. So one thing I do is I call it pain an intensity, which is just a concentration of energy in one space. So I call that an intensity. Also ich nenne den Schmerz Intensität, was einfach die Konzentration von Energie an einem Ort ist. Yeah, and then that's the first thing. So I call it something else, and all of a sudden, when I call it that, I don't get all that energy that you get when you say the word pain, which is all the things that pain has been over the centuries for people. You get all that awareness with your body when you call an intensity, a perception, a feeling in your body pain. You get all of that download. So I don't particularly care for that. I call it an intensity. Also das ist das Erste, was ich tue. Ich verändere den Namen. Ich nenne es Intensität statt Schmerz. Und wenn ich es Schmerz nenne, bekommt man all die Energie, die all diese Menschen jahrhundertelang in Bezug auf Schmerz erfahren haben. Daran habe ich kein großes Interesse. Also deswegen nenne ich es statt Schmerz Intensität. Wow, danke für diesen Impuls. Thank you for that input. Yeah. And the other thing what I ask my body, because you know, our bodies are here to give us information. And like Simone said, a quote unquote pain or an intensity is your body saying, hey! Ja, und das Zweite, was ich tue, ist, ich beginne Fragen zu stellen. Und eben, was Simone gesagt hat, unser Körper versucht uns Informationen zu geben. Und wenn wir sowas wie Schmerz in Anführungszeichen erfahren, also Intensität, dann brüllt uns unser Körper bereits ganz laut an. And most of us don't listen to our body, so it has to yell to get our attention, right?
Und die meisten von uns hören ihren Körper nicht zu und deswegen muss er schon brüllen, damit er unsere Aufmerksamkeit bekommt. How many times have you been tired and you didn't go to lie down and rest? Wie oft wart ihr schon müde und ihr habt euch nicht hingelegt und habt euch ausgeruht? How many times have you had to go to the bathroom and you're like, oh, I'll go later, I'll do that later, and you just, keep going, right? Ja. Oder wie oft habt ihr aufs Klo gemusst und ihr habt gesagt, ach nein, ich halte es noch zurück, ich gehe später, ich habe noch was zu tun und habt einfach weitergemacht. How many times have you been hungry and your body wanted to eat and you're like, oh, I don't have time to eat, I'm busy, I'm working, I have to keep going? Und wie oft wart ihr schon hungrig, euer Körper wollte essen und ihr habt gesagt, nein, nein, ich habe jetzt keine Zeit für sowas, ich habe viel zu tun und habt einfach weitergemacht. Let's face it, we don't listen to our body. Also schaut euch das einfach wirklich an. Wir, So in order to get our attention, und unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, our body, who says, sorry, could we eat, please? Could we go to the bathroom, please? Could we sleep, please? Has to say, hey! statt dass unser Körper einfach nur freundlich fragt, übrigens, wir sollten jetzt mal was essen oder können wir bitte aufs Klo gehen, muss er dann auf einmal brüllen. Can I get a little of attention here? Hello? Kann ich bitte Aufmerksamkeit kriegen? Hallo? And we all of a sudden say, oh, I've got a pain. Und plötzlich dann sagen wir, oh mein Gott, ich habe einen Schmerz. It's not a pain, it's an intensity. Es ist kein Schmerz, es ist eine Intensität. Start listening a little sooner and you'll have less intensity. Translation, less pain. Ja, fang einfach an, ein wenig früher zuzuhören und deswegen hast du auch weniger Schmerz und weniger Intensität. Right. And all that's good, but at the moment that you're having this intensity, here's another tool to use. Und das ist alles gut, aber in dem Moment, wo du wirklich diese Intensität, diesen Schmerz hast, hier ist das dritte Werkzeug. Body, Körper. what are you trying to communicate to me with this intensity that I am not thus far willing to hear? So Körper, was versuchst du mir mit dieser Intensität zu sagen, dass ich bis jetzt noch nicht gewillt bin zu hören? And be perfectly still for a moment. Und dann seid vollkommen still für einen Moment. And see if something comes into your awareness, an image, a thought, a person, a piece of cake, something comes into your awareness. Und dann schaut einfach, ob in dieser Stille irgendetwas in euer Gewahrsein kommt. Ein Bild, ein Satz, eine Person, ein Stück Kuchen, was auch immer es ist, irgendetwas. Was kommt da in diesem Moment? Yeah. So pain is a communication. Simone asked, what's pain? Pain is an information, always information from our bodies about what's going on in our environment, which could be us and it could be someone else. Ja. Also der Schmerz ist, wie Simone gesagt hat, immer eine Information unserer Körper darüber, was bei uns und in unserer Umgebung vorgeht. Und es könnten wir sein oder es könnte etwas von jemand anderem sein. Yeah. So ask those two questions and see if something comes into your awareness. What is this? What is this intensity? And what are you trying to communicate to me? And then ask, is this information about someone else? Also stellt diese Fragen, was ist das? Was willst du mir sagen, Körper? Und dann stellt die Frage, geht es hierbei um jemand anderen? Yeah, and in Access we have a great tool called Who Does This Belong To? Or Is This Mine? Bei Access haben wir ein tolles Werkzeug, das heißt, wem gehört das eigentlich oder ist das überhaupt meins? If you don't get anything else out of this Hangout, which it's full of tools, this question, when you have an intensity or what you call a pain, ask, is this mine? And just be completely still for a moment, silent, and see if it lightens up, if it gets less intense when you ask that question. Und wenn ihr von diesem Google Hangout nur dieses eine Werkzeug mitnehmt, wo es so viele gibt, aber nur dieses, das heißt, wenn der Schmerz intensiv ist, dann fragt, ist es eigentlich meins? Und dann schaut in dieser Stille, ob es etwas leichter wird, ob die Intensität sich verringert. Yeah. And please, please, please know that if you've never used these tools before, use them and allow yourself a little bit of time to recognize the information that comes to you if you've never used them. And if you have used them, please acknowledge
When you get information? Mhm. Und wenn ihr diese Werkzeuge noch nie zuvor angewandt habt, dann bitte habt Geduld mit euch, wenn ihr sie ausprobiert. Und wenn ihr sie schon angewandt habt, dann bitte anerkennt die Informationen, die ihr bekommt. Yeah, I was talking with a client the other day doing a session, and he said to me, well, you know, since our last session, I have noticed when I start putting up my barriers, and I'm not that great yet at stopping them, but at least I don't react to them, and I know what's going on. That's huge. Neulich hat ein Klient mir gesagt, seit unserer letzten Session habe ich bemerkt, ich habe es immer dann bemerkt, wenn meine Barrieren hochgefahren sind. Ich habe immer noch nicht so wirklich es drauf, sie runterzudrücken, aber zumindest reagiere ich nicht mehr, wenn etwas passiert, und ich merke, wenn sie oben sind. Und ich habe gemeint, das ist riesig, ein riesiger Fortschritt. Yeah. So Simone, Yeah. what else do you have? Is that good? Do you like that? Do you want something else? I love Just, that. I'm not leaving. I'm just plugging in my computer before we disappear for good. One second. Ah, cool. Keep going. I can hear you. So, ich habe gerade eine Frage gekriegt, wie ist es, wenn Menschen einen Unfall hatten, einen Autounfall oder egal wie, und dann Schmerzen sind? Kreiert man sich das auch selber? Welches Tool kann man dann verwenden, ja? Mhm. So, Simone just got a question from someone who is watching. So, if you had, for example, a car accident, and after that car accident, you have pain in your body, is that something that you have created yourself? And what can you do about that? So now I don't know if people are actually watching. That is so cool. Thank you for watching. Die Leute schauen tatsächlich zu. Das ist so cool. Danke, dass ihr zuschaut. So I would also suggest that you watch the hangout we just did talking about body processes and body work, because I'd like to make reference to that now, and I will as soon as Gabby translates this. Also ich würde vor allen Dingen auch mal vorschlagen, dass ihr euch, oder du speziell, den ersten Google Hangout anschaust, den wir gerade vorhin gemacht haben über Körperprozesse, weil ich mich jetzt darauf beziehen möchte. Right. So when Simone asked me what is pain, it is something different for everyone. Everyone has their own point of view about what pain is. Also als Simone mich zuvor gefragt hatte, was Schmerz ist, es ist so, dass jeder seine eigene Ansicht über Schmerzen hat. Für jeden ist Schmerz etwas anderes. It brings up something different for everyone. Es bringt für jeden etwas anderes hoch. If you lived in a house with your grandparents who suffered from arthritis or some kind of pain all through your growing up, you have a certain memory and vibration every time you hear the word pain. All of that memory comes up for you. Wenn ihr zum Beispiel in einem Haus gemeinsam mit euren Großeltern gelebt habt und diese Großeltern haben vielleicht an Arthritis gelitten und haben die ganze Zeit diesen Schmerz ausgehalten, dann wird es so sein, dass wenn ihr jetzt das Wort Schmerz hört, dass genau diese Energie hochkommt, die ihr damals erlebt habt. Yeah, and your dogs know exactly what I'm talking about. Mein Hund weiß genau, worüber wir sprechen, ja. Yeah. So every time you get a little bit of a twitch in your hand, all that is like, oh my goodness, I hope I'm not going to have the arthritis that my grandparents had, and I know what that pain is like, and all of that starts getting projected onto your hand just because you were sitting on it or something and it had a little bit of, uncomfortability there. Und zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Schmerz in deiner Hand hast, dann kommt sofort die Energie dessen hoch, dieses, oh mein Gott, hoffentlich habe ich nicht genau das Gleiche wie meine Großeltern, hoffentlich kriege ich nicht genau die gleiche Arthritis. Und all diese Energie wird auf dich projiziert und auf deine Hand, obwohl du vielleicht nur blöd auf ihr gelegen bist und sie ein bisschen steif davon ist. Now stay with me for 1 second, everyone. Just stay with me for a second. So, und jetzt alle bitte, seid ganz präsent mit mir 1 Sekunde lang. So when you ask a question about a pain in your hand, it's going to be something very different. The response is going to be something very different than someone who maybe has cut their hand or who actually does have arthritis in their hand, because they don't have
all of that information feeding this situation that you have. It's a completely different situation. It shows up as a pain in the hand, but where it comes from and what will change it is very different. So, wenn ihr jetzt irgendwer einen Schmerz in der Hand habt, jemand zum Beispiel, der sich geschnitten hat, dann wird er das vollkommen anders empfinden als du, die du all diese Informationen aus deiner Kindheit hast, all diese Energien erlebt hast, all das auf deine Hand jetzt projiziert bekommst, wenn du einen Schmerz empfindest. Und deswegen wird es auch etwas anderes sein, was diesen Schmerz verändern kann. Yeah, and that's what we do in the classes. We help you to identify differences in energy, even if the words are exactly the same, the condition is exactly the same, the physical manifestation is exactly the same. It may be something completely different. Ja, und das tun wir in den Kursen ganz einfach, die unterschiedlichen Energien wahrzunehmen und zu erkennen. Denn selbst wenn die physische Manifestation einer Krankheit etwa oder einer Verletzung genau die gleiche bei verschiedenen Leuten ist, kann jedes Mal die Energie dahinter eine andere sein und kann sich anders auf andere Weise verändern. So that's the long answer. Das ist die So lange if Antwort. that like completely made you lose, you don't have any idea what we're talking about, just forget about that answer. So, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du nicht mehr den geringsten Schimmer hast, worüber wir eigentlich sprechen, vergiss diese Antwort. Here's the short answer. Und hier ist die kurze. Yeah. Did you create it? No, you're not making it up. Hast du es kreiert? Nein, du erfindest das nicht. Right? And the question I would ask you is it yours, all that that you've been feeling since the accident? Or are you aware of, and this is going to sound really strange, but what the car felt? So die Frage, That's what came up for me. Ja, die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, so alles, was du nach dem Unfall gefühlt hast, ist es deins oder hast du irgendwie die Information, was das Auto gefühlt hat? Das ist mir plötzlich gekommen. Yeah. So it could be from the other people. So when I ask that, does anything change? Is there any little bit of relief in your world? Are you perceiving what the car felt or what every car, every person who's ever been in an accident has felt? So, verändert sich da etwas? Gibt es da auch nur den geringsten Anteil von Erleichterung in deiner Welt, wenn ich das frage? So nimmst du tatsächlich wahr, was dieses Auto gefühlt hat, was all die Autos fühlen, die in Unfällen verwickelt sind, was alle Menschen fühlen, die in Unfälle verwickelt sind. Ist es das, was du wahrnimmst? Yeah. One of the things about these tools of access, which are quite extraordinary and different than anything I've ever encountered. Also eines der wunderbaren Dinge bei diesen Access-Werkzeugen, sie sind so anders als irgendetwas, dem ich je zuvor begegnet bin in der Welt. Is that there is the possibility not only to get out of the particular situation you're in at the moment, which let's say is pain from a car accident, right? Dass es da nicht nur die Möglichkeit gibt, dass du aus einer ganz speziellen Situation in diesem Moment rauskommst, zum Beispiel aus dem Schmerz nach einem Verkehrsunfall, but also to eliminate whatever it is that creates the need for the existence of that pain. Sondern dass es auch noch alles das eliminiert, was da existiert, um das Bedürfnis dieses Schmerzes in der Existenz zu bleiben, aufrecht hält. Yeah. So working with these tools, while other people who have a headache might be reaching for the aspirin to get rid of the symptoms at the moment. So, manche Leute greifen vielleicht zu Aspirin, um ihren Kopfschmerz, also um diese Symptome loszuwerden für diesen Moment. What you're doing is looking at the entire complexity of head intensity and pain and removing that element that makes it even a possibility. Stattdessen schaut man sich in diesen Kursen oder mit den Körperprozessen so diese ganzen Elemente, dieses ganze Universum von Intensität im Kopf an, um damit eine Möglichkeit zu schaffen, das sogar ganz loszuwerden. Or let's say a possibility that you would choose.
und eine Möglichkeit zu erschaffen, die du vielleicht wählen würdest. It's weird stuff, and it's so much fun. It's really like the most fun that you can have because you recognize how you have created everything in your life and how you're so great at creating that you can create really anything that you desire, and that includes a body and a life without pain. Mhm. Ja, es ist wirklich so viel Spaß, das zu tun und so seltsam, aber auch so freudvoll, wenn wir dann anfangen zu entdecken, dass wir tatsächlich alles in unserem Leben kreiert haben und dass wir tatsächlich so gut im Kreieren sind, dass wir auch in der Lage sind, alles anders zu kreieren, inklusive unseres Körpers und einem anderen gesunden, frohen Leben. Gesunden. I like gesunden. Und was ich auch ganz toll fand, du hast es zu mir am Körperkurs gesagt, auch ich habe so wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt und es war immer so diesen Grund finden und diese Dichte, um rauszufinden, was ist es, was den Schmerz macht, und dann hast du gesagt, geh doch auf die Autobahn und mach dich weit. So, wenn man sucht, macht es immer enger und dichter, um den Punkt zu finden, wo es ist, wo es hakt, anstatt wieder der Raum zu sein, und dann ist doch der Schmerz oft weg, ja. And what I found so helpful, what you said to me during a body class when I had an awful headache, you said to me, just expand. So when I was like going denser and denser and focusing on the intensity, you asked me to expand, and that was so cool. Yeah. And also, yeah, because, even like Einstein says, you can't solve a problem from inside of it. So we try to focus on something and really, really, see it. And then we can't see what might way outside, just change it with ease. Yeah. Wie Einstein schon sagt, du kannst ein Problem nicht von innen heraus lösen. Und wenn wir versuchen, uns zu fokussieren auf ein Problem, dann sehen wir, wie in einem toten Winkel nur noch dieses Problem und können nicht mehr sehen, was außen herum ist. I'm still here. It says that I have not plugged in though. Let's see. Well, I think we should go. Are there any more questions? Because my computer says that I have not plugged in and it's only at 10%. So. So, mein Computer ist gleich, da ist gleich der Saft raus. Gibt es noch irgendwelche speziellen Fragen jetzt? Na, also ich finde, vielen Dank für den Einblick, auch in das ein oder andere Tool von Access und für die ganz neue Möglichkeit, wirklich Schmerz, also nicht als Schmerz zu bezeichnen, sondern als Intensität. Das hat meinen Rücken gerade total verändert, ja. So thank you for all the access tools and for the information that pain is an intensity, because that changed a lot on my back now. Yeah, cool. And also, just one last thing, get the go with your awareness, with your mind, whatever you call it, into the pain, where that pain is, where that discomfort is, and ask a question. And right the millisecond after you ask that question, see if that pain, that intensity, has lightened up. Und noch eine Information. Geht mit eurem ganzen Gewahrsein, mit eurer ganzen Präsenz an diese Stelle des Körpers, wo diese Intensität ist, und stellt eine Frage. Und schaut in der Millisekunde, in der ihr die Frage gestellt habt, danach, ob sich da eine Erleichterung zeigt. Yeah, and one of the questions you can ask is this mine, like we said before? Und eine der Fragen ist, die wir vorhin schon sagten, ist das eigentlich meins? Yeah, and another question that you can ask about it is, can I change it? Eine andere Frage, die ihr stellen könnt, ist, kann ich das verändern? And just by asking that question, you've already begun a process of change. Und einfach indem ihr diese Frage gestellt habt, habt ihr bereits einen Prozess der Veränderung begonnen. Anyway, you can find out more about these tools on the Access Consciousness website, accessconsciousness.com. Und ihr könnt auch diese Informationen finden auf der Access Consciousness Webseite. Yeah, you can find me, you can find Gabby, you can find Simone there. Ihr könnt mich, ihr könnt Gabi, ihr könnt Simone finden. Yeah, and you can find me also on my website, kassthomas.com, KASSTHOMAS.com. Und ihr könnt mich natürlich finden. Oh,
Oh, Gabi, du bist auf lautlos. Okay. I don't Und hear her either. ihr könnt mich finden auf kassthomas.com und buchstabiert ist das Kassthomas. Yeah, and both of those websites are in German also, so you can check it out in German as well. Und die gibt es beide auch auf Deutsch, diese Websites. Yeah, and also there's we'll be doing some classes in Lake Constance and in Bad Kissingen and all over. So check us out. Und ihr könnt uns finden in Konstanz und in Bad Kissingen in Deutschland, also und noch irgendwo. Ja, findet es heraus. Cool. Vielen Thank you, lieben Dank, Simone. Cass, und vielen lieben Dankeschön. Dank, Gabi, fürs Übersetzen. Und Ja. danke an alle, die heute zugeschaut haben und wirklich ganz tolle neue Impulse jetzt gekriegt haben. Ja? Danke, Bis Simone. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bye. Bye.